দালি বড়া বানাইর লাগি আমি 2 জাতের ডাইল ইউজ করছি। এটা সিম্পল লাগি দেখাইলাম। এই ডাইল আমি দিছি না, ডাইল আমি আমার দিছি আমার পরিমাণ মতো। এটা জাস্ট সিম্পল আপনারা দেখাইলাম। মসুরির ডাইল আর খাসারির ডাইল যদি ভুল হয় আপনারা এটার শুধরাইবা। আমি যতদূর জানি এটার নাম হলো মসুরির ডাইল, এটার নাম খাসারির ডাইল না খিচুড়ির ডাইল, খাসারি এলা খিচুড়ি। আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবা। বহুত দিন ইউজ করছি না তো এই ডাইলের নামটা ভুলে গেছি। এনিওয়ে ও ডাইলটা ডাইল আমি ইউজ করছি। ডাইলটা ভিজাই রাখলাম পানির মাঝে। যখন নরম হয়েছে তখন ব্লাইন্ডার দিয়ে এটারে মিক্স করিয়া এটার মাঝে পেঁয়াজ, ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ আর পরিমাণ মতো লবণ দিছি। সেই সব আদাও দিই, আদা আমি দিছি না। আদা দিলে অবশ্য আর ভালো টেস্ট হয়, কিন্তু আমি আদা না দিয়েও করলাম। পেঁয়াজি মানে ডালি বড়ার লাগে পেঁয়াজ লাগে, পেঁয়াজ কাটলাম। পেঁয়াজির লাগে ডালি বড়ার লাগে কাঁচামরিচও লাগে। কাঁচামরিচ আপনারা আপনারা দিবা যার পরিমাণ অনুযায়ী। তো আমি দিব 2টা বা 3টা, দেখি কতখান লাগে। পেঁয়াজিত ডালি বড়াত আপনার বাগর ভাতা মানে ধনিয়া ভাতাও লাগে, তো দিবা পরিমাণ অনুযায়ী। আমি দিলাম আগুন, ওটা ঠিয়া বলাইলাম। বাগর ভাতা ধনিয়া পাতার গন্ধ গেরান ছাড়া তো ডালি বড়ার মজাও কমে যায়। মজা হইল গিয়া ডালি বড়ার মজা হইল গিয়া কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা আর পেঁয়াজ। লবণও থোড়া দিছি, লবণ দিয়ে এখন ফাইনাল ঠিকঠাক মিক্স করাম। লবণ দিলাম, হলুদ দিলাম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা আর ডাইল। ডালি বড়ার লাগি কুকিং অয়েল, রান্নার তেল দিতে হইব। সো ডালরা পাতিলের মাঝে রান্নার তেল আপনারা পাতিল অনুযায়ী পরিমাণ অনুযায়ী তেল ডালবা। আমি আমার পাতিল অনুযায়ী তেল ডাললাম। তেল কতক্ষণ গরম হয়েছে একটু খাটি দিয়া দেখা যায়, একটু টেস্ট করলাম। খাটি দিয়ে দেখেন একটু বুবলা ঘরের বুব্বল
খড়েতে বুদলা হয়ে গেছে ইয়া ফয়লা জিও দিলাম ডালি বড়া ছাড়িয়ে দিলাম গরম তেল দেখানি তেল পুরা পারফেক্ট গরম হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ আমরার ডালি বড়া হয়ে গেছে দেখে টেস্ট করি খুব মজা কথা মনে হচ্ছে Sylhet